Ladies and gentlemen, this is DVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. You guys remember the notorious YouTube channel, 1420? Well, they really started out strong, didn't they? Navigating Moscow streets like modern-day Sherlocks, probing Russians about the situation in the Kursk region. It's almost endearing how they mustered the courage to ask the tough questions while dodging that ever-present Russian censorship. And let's talk about Russia's most popular fern, Vladimir Putin, the botanical wonder of the Kremlin, always thriving in the shade. You've got to admire his resilience. The man's political lifespan outlasts even the hardiest of houseplants. While 1420 is out there stirring the pot of public opinion, Putin's probably busy pruning his leaves, ensuring he looks fresh for the next photo op with the tiger or on a horse, shirtless, because why waste such theatrical machismo on subtlety? Какое мнение у вас сложилось касательно ситуации в Курской области? Я стараюсь себя очень сильно оградить от политики, потому что я очень тревожный человек, у меня в очень острой форме депрессия, и поэтому я стараюсь вообще об этом не думать, потому что это меня очень сильно тревожит. Ну, ситуация, честно говоря, непонятная очень, потому что и тут, как это говорить правильно, идет информационная война, много фейков, что паблики не читаешь, там большинство фейков, проводят какую-то агитацию, ну непонятно, что там происходит. Будут знать правду только люди, которые там находятся, свойственно. Собственно, что думаете по поводу событий в Курске? Не нравится то, что происходит. На мой взгляд, где-то ошибка какая-то произошла. Такого не должно было случиться. Полный пиздец. Вроде, насколько я понимаю, до нас не вторгались там, не знаю, с 1941 что ли. Это пиздец. Что-то нужно с этим делать. Ну пиздец. Так нельзя делать. По мирным нельзя херачить. У меня, скажем так, знакомых, человек живет в Курской области, в Мамценске. У него там дача. В соседний дом от него прилетел дрон. Слава богу, никто не пострадал, но это очень не очень, то, что происходит в Курской области, опять же. То, что если... Ну, это вопиющий акт провокации, по моему мнению. И то, что так происходит, мягко говоря, не должно так происходить. Там происходит, все бомбят по области, а так подробностей я сегодня не слышал. Короче, рассказываю. Вам 28 пунктов в Курской области у нас уже захватили прям 100%. Какие у вас мысли на эту тему? Надо забирать свое, а остальных пленных перевешать или перестрелять вместе с семьей и с детьми, чтобы такие из Гитлера-Югента не выросли. Их вон уже по 30 лет им уже. А такие были в детском саду русских убивать. Этого ребенка их прикончить вместе с мамашей и папашей. Все. Как думаете, что с ним вообще можно сделать? С кем? В целом ситуации. Ничего, бомбить и расстреливать, а все. Огнем и мечом. Они виноваты, и все. Карать. Там как-то так получится, что там ракеты на Москву полетят, то готовы там добровольцы пойти или? Я не годен, нет. Не знаю. В душе не знаю. Если я буду трезвый, навряд ли. Но если все-таки теоретически допускать такую ситуацию, сами готовы там защищать, может быть, Москву, идти в добровольцы? Да, почему нет? Я патриот своей страны. Да и каждый человек, живущий в России, который считает себя русским, он патриот своей страны. Нет таких людей, которые бы когда на их родину нападают, не взяли бы ни автомат, не пошли защищать свои же границы. Как-то повлиять вообще на это мы можем в данный момент? В данный момент повлиять на это, да. Ну а что мы можем сделать? Мы обычные гражданские люди. Объявят мобилизацию, пойдем. А пока что мы можем? Можем только поддерживать наши войска, которые там находятся в данном аду. И все. Нас в мире не ждут. Поэтому мы должны либо защищать свой мир, это по-любому, и надеяться, конечно, на лучшее, что темные времена ненадолго наступили, они пройдут. Я надеюсь на это. Но если Россия будет требовать, я пойду, конечно. Если я буду понимать то, что возле моего дома и дома моего соседа начнут военные действия, я тоже пойду воевать, без проблем.
So here's to 1420, whose initial bravery brought us glimpses of truth before the great Russian firewall could say "nyeh." And to Putin, the perennial flower of Russian politics, may your photosynthesis be ever prosperous and your tendrils of power ever entwining. Pavel Durov, often dubbed the Mark Zuckerberg of Russia, received an unwelcome surprise in Paris on Saturday when French authorities arrested him just after his private jet landed from Azerbaijan. Durov, who holds citizenship in both France and the UAE, is the creator of Telegram, the messaging app known for its quote-unquote strong encryption and ability to irk governments. His rocky relationship with Russia is well documented. In 2014, after refusing to shut down opposition groups on another platform he co-founded, Durov left Russia, aiming to keep Telegram free from Kremlin control. Telegram has since become a tool in conflict zones, especially during the Russia-Ukraine war. However, its role in spreading unfiltered and oftentimes misleading information has led to scrutiny from European authorities, including France, which is now investigating Telegram's handling of illegal activities on its platform. French officials link Durov's arrest to this investigation, though details are scarce. Elon Musk quickly jumped to voice his concerns, suggesting Europe might be stifling free speech, while Russia is once again trying to muddy the water by labeling Durov a political prisoner, claiming that he's being targeted for his Russian roots, despite frequently trying to prosecute Durov themselves. Now, in 2018, Russia blocked Telegram when Durov refused to hand over encryption keys, citing both technical and constitutional reasons. Durov's arrest has reignited the debate over whether Telegram is a defender of free speech or a haven for illegal activities and Russian disinformation. But as of now, the platform remains very much unvetted and the narrative around it remains convoluted. Russian propaganda is once again at work trying to inject itself as the protector of free speech and oppressed nation all in the same breath. There will be a lot of disinformation floating around the internet about this particular topic in the next couple of days, so keep an eye out. Indian Prime Minister Narendra Modi knows how to make an impression, both on Putin and in Poland, which is quite the staggering achievement considering the differences between the two countries. Modi landed in Poland for a historic visit, the first in nearly half a century, after those heartfelt embraces with Putin that the whole world won't soon forget just a few weeks ago. The visit to Poland, albeit brief, felt like a good TV show, split into 2 episodes. The first part was a bit of nostalgia tied to historical Indo-Polish relations and meetings with the local Indian diaspora, probably reminding Modi that no matter where you are, there's always someone who remembers your cultural specifics. The second part was the unusual political maneuvering. That is, meetings with Polish elites, and here promises of future cooperation and developing relations were likely made, which, as is often the case in politics, might end with nothing more than just beautiful declarations. When a media buzz fades, it turns out the actual deliverables are as few as tears in a cat's eyes. However, the changing geopolitical scene might just be the catalyst needed for truly strengthening ties between Poland and India. Maybe, just maybe, these two countries will start talking about more than just their mutual disdain for winter, but also about tangible cooperation. Until then, Narendra Modi and his historical visit will have their little segment in Polish news outlet right until the next thing comes along. And with that, we conclude this edition of Break the Fake, but for more news, update, and commentary, please stay tuned to TVP World.